Now we have a patient from Germany. Welcome. And so we will again start the canals. The first we will start the front area. And yes, what do you think about the operation? Ich bin ja durch einen guten Freund hierher gekommen, der durch viele Empfehlungen gesagt hat, dass es hier eine sehr, sehr gute Adresse ist, um diesen Eingriff vorzunehmen. Es ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich immer irgendwo ein bisschen Probleme damit hatte und mich nicht so wohl gefühlt habe in meiner Haut. Und deshalb habe ich mich zu dem Schritt entschieden und bin froh, dass ich es hier gemacht habe. Es ist alles super seriös abgelaufen. Ja, es ist einfach so, dass man immer eine gewisse Skepsis hat, im Ausland etwas machen zu lassen, aber ich bin wirklich froh, weil ein guter Freund mich mit hergenommen hat, selber gerade hier einen Eingriff hat vornehmen lassen und ja, das Vertrauen ist da und ich bin sehr zufrieden. Es sind keine Schmerzen und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden und freue mich jetzt darauf, auf dann irgendwann auch das Ergebnis sehen zu können. Yes, do you think anything else? I didn't understand. I can't speak German, but what do you feel that is a painful operation? You must be honest. Ja, also rein natürlich wird eine Narkose vorgenommen, lokale Betäubung, wo man die Stiche spürt, aber das ist vergleichbar mit einem Zahnarzt und ich glaube, das hat jeder mal hinter sich. Und es ist absolut so, dass man davor keine Angst haben braucht. Und ja, ich bin auf guter Dinge. Es sind die Sachen, die wehtun, habe ich hinter mir und das ist alles halb so wild. Also kann man auf jeden Fall machen und hier ist absolut weiter zu empfehlen. And so, how to find my clinic? And I want to ask you how to find my clinic. Ich habe Ihre Klinik gefunden durch einen guten Freund, der selber immer Probleme mit seinen Haaren hatte und selber gebürtig aus der Türkei stammt und einerseits ihren guten Ruf kannte und andererseits auch schon mehrere Leute, die hier waren, kannte. Also es ging aber Mund-zu-Mund-Propaganda und es war einfach so, dass er eine vertrauensvolle Person für mich ist und seine Meinung für mich auch wichtig ist. Und ja, ich habe das Vertrauen aufgenommen und ja, bin jetzt hier und denke, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt für mich gewesen. Also der Kontakt kam über einen guten Freund. Okay, and so these patients, when we are planning to make implantation, 3,600 grafts. Now we finished the extraction of the grafts. Firstly, I plan to implantation the front area around 2,000 grafts to take maximum density, and so the rest of the 1,600 grafts I plan implant to crown area. And unfortunately, the anatomically blood supply of the crown area is worse than the front area. That's why we can't take the same density at the crown area than the front area. But its important thing is some patients suppose that the crown area grafts not survive. That's not true. But we must arrange the density during the canals to how many grafts we implanted the crown area, and so all these grafts will be survive. It's really not a problem. And when I in this part text now, I want to inform you about the haircut effect of the haircut to the hair implantation. And in my experience, firstly, I want to explain to you, inform you about the color of the hairs.
And the effect of the colors of the hairs to hair implantation is so important. We take the best results with the white hairs at hair implantation. The second one, the yellow hairs, blonde hairs, and like our patients. And the another one, the result is changed. And also, you know that the thickness of the hairs is so important, and the seaming of the results, and the curve hair is covered the capacity is better than the thin straight hairs. And so, but in my experience, that the white hairs result is really effective at the hair implantation. I must be honest. And this patient's really good candidate for the hair implantation, because his donor area is really perfect at this patients, because the donor area is perfect and the baldness area is narrow, and so our expectation at this patients is a little bit higher than another patients, because also his hairs is blonde, yellow is I explained before, the result is better than the another hairs. Now approximately I make around 2000 canals at the front area to take best maximum density. Maybe a little bit, that's true, a little bit bloody than the front area. That's why you can see some bloods at the front area during the channels, but this is normal. And I make the canals zigzag fashion at the front area, and also I don't prefer to make the symmetry. I don't prefer, because at aesthetic surgery, symmetry is not natural. Sometimes the patients don't know that. Just all the time focus the symmetry, but I don't prefer to make the canals symmetry, and asymmetry is so important for me. Everything is asymmetric, and so the results, that's why is better the asymmetry. Symmetry is not natural. And also, if you check your friends with hair friends, when you look at the normal hairs, that seems that unnatural, natural appearance when you take the asymmetric operation. We take the best results with the asymmetric canals and the asymmetric implantation. And generally, especially dense implantation, approximately 3 and 4 millimeters, we close the canals with the one follicle containing grafts, and the rest of the one put the canals with 2 and 3 hair follicles containing grafts, and so it's better results with the natural appearance. All the time I say that the natural and natural, because the density is secondary important at the hair implantation. But you will see that my position, the patient's head position, is so affected. The direction of the canals, and the canals carry on like this.